Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm very pleased to welcome you to this webinar. My name is Dr. Jihan Hassan. I've recently joined the SIMAD family. I'm the head of the MBBS program and have a background of being a consultant in pediatrics. This is the third webinar that SIMAD has hosted dealing with current topics. And today's topic is One Health. And we've got two distinguished speakers to get into the topic with you. Just a few household comments. You can see that you are able to use the chat function. So if you have any questions during the lectures, please put your questions into the chat. I'll group them together and inshallah we'll discuss them after each session. So in terms of the topic that we're going to be discussing today, so One Health, on the WHO website, they define it as an integrated, unifying approach to balance and optimize the health of people, animals, and the environment. The interaction between the environment and human health, for example, is very relevant when we think about nutrition and food and water safety. And when it comes to the interaction between animal and human health, we've had plenty of examples in the last decades with disease outbreaks caused by zoonoses. And to be able to deal with these rising problems effectively, we'll have to work together between different disciplines at different levels, both local, regional, national, and international. And as I've mentioned, we've got two distinguished speakers that will get into this with you. So first we have Dr. Najib Isadiria, who is an MD and PhD. He did his first degree in biology and chemistry and did a second bachelor in MBBS in Wuhan, China, which is where, as you are well aware, COVID-19 originated. He has a master in surgery and neurology and did his training at Tongji Medical College at Huazhong University. I hope I'm saying it correctly, of Science and Technology. He also did his MD and PhD in neurology and andrology in Tongji as well. Currently, he's the Dean of the Faculty of Medicine and Health Sciences at SIMAD University. He is an associate professor and lecturer at the university teaching medical ethics, urology, basic surgical skills. He has authored 18 articles in top peer-reviewed international journals. He is a supervisor of research and is a lead investigator of several grant projects at SIMAD University. He's the chairman of AFIA Research Consortium, steering committee, including London School of Hygiene and Tropical Medicine, and institutions of 3 other countries in Sudan, South Sudan, and DR Congo. Dr. Najib will be presenting the first and final part. I'll let him speak first, and I'll give you the introduction and biography of our second distinguished speaker when the time comes. That will be Dr. Bashir Gaba. Dr. Najib, you go ahead and share your screen when you're ready. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Dr. Najib Ciise Diiriye. Hadda waxaan ahay hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda SIMAD. Introduction-ka qaybtiisii hore waxaa qaadatay walaasheen maaragtay Dr. Jihan oo kulliyadda caafimaadka ee MBBS programka ka ah maaragtay head of department. maanta insha Allah taala waxaan rabnaa inaan ka hadalno mowduuc runtii aad iyo aad muhiim u ah oo runtii caalamkana aad looga hadalhayo kana mid ah mowduucyada ugu xiisaha badan maxaan ku yiraahdaa hadda dunida runtii aad iyo aad looga hadalhayo khaasatan weliba markii la fiiriyo coronavirus iyo markii uu dhacay kadibna runtii xiise gaara sii yeeshay mowduucani waxaa la yiraahdaa One Health approach ayaa la yiraahdaa One Health approach waxa uu yahay ayaan ka sheekeyn doonaa maanta iyo waxa loo yaqaano presentation keena insha Allah taala wuxuu ka koobnaan doonaa qaybahan hoos ku qoran marka koowaad horta bal inaan wax ka barano waxa la yiraahdo conceptiga la yiraahdo One Health approach maxaa la yiraahdaa qodobka labaadna waxaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay uu idmo waxa la yiraahdo historic perspective of One Health approach
taariikh ahaan waxa uu soo maray iyo heerarka uu soo maray ay kala duwan waxa uu asagana ahaa ayaan insha allahu tacaala isla wadaagi doonaa waxaan kaloo qodobka saddexaad uga hadli doonaa xiriirka ay dhinaca caafimaadka ay leeyihiin xayawaanada bini aadamka iyo bey'ada aan ku noolnahay waxaan sidoo kale ka hadli doonaa one health approach habkan la yiraahdo iyo weliba wadamada uu dhaqaalahooda iyo resourceskooda uu xadidan yahay sidee ayagana ay noqon karaan waxaan sidoo kale ka hadli doonaa health challengeska iyo holistic solutionska la rabo in la helo ama ma aragtay dhibaatooyinka caafimaad iyo hababka kale ee wax loo xallin karo finally waxaan kusoo gabagabay doonaa haddii ilaahay idmo presentationkeena sidee ma aragtay loo hormariyaa one health approach qodobada dhexe ee saddexda ah waxaa ka sheekeyn doona insha allahu tacaala dr bashiru garba oo ah ma aragtay khabiir oo PhD ku haysta oo dhinaca xanaanada xoolaha ah iyo public health kana tirsan kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda SIMAD waxa uu ka sheekeyn doonaa qaybtan dhexe insha allahu tacaala aniga waxaan idinla wadaagi doonaa marka hore oon af Soomaali ku hadli doono qaybteyda waxaan idinla wadaagi doonaa conceptiga la yiraahdo one health approach taariikh ahaan heerarka uu soo maray haddii aan ku bilaabo marka conceptigan loo yaqaano one health approach oo runtii ah hab next please oo runtii ah hab caafimaad oo la isla qaatay oo adduunyadu ay isla aragtay inuu muhiim gaara u yahay tusaale ahaan one health approach 2021 hay-adahan kala duwan ee hay-adda caafimaadka adduunka hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay hay-adda caafimaadka xoolaha iyo hay-adda deegaanka ee hay-adda qaramada midoobay hoos tagta kulan ay yeesheen oo wayna yeeshaan kulan joogtaa oo ku saabsan habkan loo yaqaano one health approach qeexitaankii ay ku qeexeen waxaa la yidhahdo one health approach waxaa la yidhi one health approach is an integrated unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people, people, animals, and ecosystems. Waa hab caafimaad oo integrated ah oo isdhex gashan oo si maaragtay wada shaqayn ah loo wajahayo hab maaragtay isu dheelitiran oo loo wajahayo caafimaadka bini aadamka bey'ada iyo xoolaha waxaa jiro marka habkani it recognizes that the health of humans, domestic and wild animals, plants, and wider environment, including ecosystems, are closely linked and interdependent. Habkani waa hab la leeyahay sida laga warqabo bini aadamka meel vacuum oo xiran oo waxba aysan kula nooleen kuma noola bini aadamku waxa uu ku nool yahay bey'ada ku nool yahay bey'ada aan ku noolnahay waxaa jiro cudurro badan oo ka dhasha waxaa jiro waxa uu bini aadamku la nool yahay sidoo kaleento xoolaha qaybahooda kuwa la dhaqdo iyo kuwa aan la dhaqan ee duurjoogta ah intaba bini aadamku uu la nool yahay waxaa jiro cudurro badan oo bey'ada ka yimaada ama xoolaha ka yimaada oo u soo gudbi kara bini aadamka marka berigii hore waxaa jirtay in maxaan ku yiraahdaa culimada barata cuduradan maaragtay bey'ada ka dhashana inay bey'adooda xooga saaraan kuwa xanaanada xoolaha bartay inay iyaguna xanaanada xoolaha kaliya xooga saaraan daweynteeda horumarinteeda dhaqashadeeda bini aadamka dadka bartay ee isugu jira public health hadday noqon lahayd iyo caafimaadka iyo qaybihiisa kala duwan cudurrada carruurta haweenka inuu qof walba goonidiisa u taagnaado oo cudurrada kala duwan si gooniya qof walba uu ma aragtay loo approach gareeyo hase ahaatee waxaa la soo jeediyey approachkan ama habkan ah in ma aragtay qaybahaas kala duwan dadyooga bartay ee ku takhasusay in la isku keeno oo maxaan ku idhaahdaa si wada jir ah loo wajaho the approach can be applied at the community subnational national regional global levels and relies on shared and effective governance
communications, collaborations, and coordinations. habkan marka waa hab si maaragtay dowladeed oo ama regional ah ama maaragtay caalami ah oo maaragtay adduunyada oo dhan intay isku timaado ee iska kaashato waa hab ah. The approach mobilizes multiple sectors. Marka habkan caafimaad wuxuu dhaqaajinayaa sectoro iyo qaybo kala duwan oo maaragtay community-ga ka tirsan oo dadka caafimaadka ka shaqeeya ka tirsan in dhammaantood marka dadkaas la mobilize gareynayo oo coordination loo sameynayo isku xir oo loo dejinayo ahdaaf iyo goals isku mid ah loo dejinayo si isku mid ah in loo taakal gareeyo cudurrada bii'ada ka dhasha oo bini aadamka usoo gudbi kara iyo cudurrada ka dhasha xoolaha kuwa la dhaqdo iyo kuwa aan la dhaqan ee duurjoogta ah ee bini aadamka usoo gudbi kara in si wada jira loo wajaho. Addressing the collective need of clean water, energy, air, safe, nutritious food, taking action on climate change, contributing to sustainable development. Waxaa sidoo kale addressing uu ku sameynayaa habkani in biyo nadiifa la helo oo cunno nadiifa la helo oo dawo nadiifa la helo oo si isku mid ah loo wajaho maaragtay isbeddelka cimilada. Sida hadda sawirkan ka muuqato waxaa jiro sectaro kala duwan oo maaragtay iyo disciplines kala duwan. Haddii aad fiiriso sawirka bidixda ah sectors and disciplines ayaa ku qoran. Disciplineska waxay ka kooban yihiin environmentiga oo dadyoga kala duwan ee cilmiga bii'ada barta, hadday noqon lahayd caafimaadkiisa, hadday noqon lahayd cudurrada maaragtay bii'ada ka dhalan kara, hadday noqon lahayd maaragtay conservationka iyo maarkino sidii loo badbaadin lahaa bii'ada. waxaa jira dad bartay xanaanada xoolaha oo veterinaries la yiraahdo. Veterinarians waxay barteen daweyntooda, dhaqashadooda. waxaa jiro bini aadamka oo public health iyo caafimaadka qaybihiisa kala duwan. waxaa kaloo jiro sidoo kale societieska bulshooyinka, hadday noqon lahayd bulshooyinka reer miyiga ah, kuwa magaalooyinka degan, kuwa ma aragtay reer guuraaga ah, kuwa maarkino meel cayiman degan, waddan si guuda iyo maxaan ku yiraahdaa region, tusaale ahaan sida Horn of Africa oo kaleento wadamada ku yaalo oo ay kamid tahay Soomaaliya, Kenya iyo maxaa la yiraahdaa ii sheeg Ethiopia, Djibouti, Eritrea inay inta isku yimaadaan maadaama ay isku meel ku nool yihiin, isku bii'a ku nool yihiin, isku deegaan ku nool yihiin, inay samaystaan communication, xiriir inay samaystaan. haddaad dhexda fiirisid waxaa ku qoran communications inay samaystaan marka, oo ay xiriir lahaadaan, oo ay lahaadaan coordination lahaadaan, oo ay lahaadaan collaborations lahaadaan, isku xirnaan. markay intaas oo dhan ay samaystaan kadibna la sameeyo wax la dhaho capacity building, la dejiyo siyaasado midaysan oo lagu wajahayo waxa loo yaqaano one health ama caafimaadka midaysan. intii ma aragtay caafimaadku uu kala gooni ahaan lahaa in la sameeyo caafimaad midaysan, siyaasad caafimaad midaysan oo hadhowna ma aragtay lagu wajaho cudurrada ka dhalan kara bii'ada, cudurrada ka dhalan kara xanaanada xoolaha, oo markaas ay noqoto wax si wada jir ah loo wajaho. markii tusaalayaal yaryar aan soo qaato, inkastoo qaybahaas uu insha Allah ka hadli doono Dr. Bashiru Garba, haddii aad fiirisid sawirkan waxaa ku yaalo wax la dhaho one health system ama habka la yiraahdo caafimaadka maaragtay loo dhan yahay ama caafimaadka maaragtay halka maaragtay itijaah leh. sidaan sheegnay bini aadamkii iyo xoolihii iyo bii'adii intaba ayuu saameynaya. waxaa jiro wax la yiraahdo zoonotic diseases wax la dhahaa jiro oo ah cudurrada ma aragtay xoolaha ka soo gudba ee bini aadamka u soo gudba ayaa waxaa loo yaqaanaa zoonotic diseases loo yaqaanaa. zoonotic disease specific programs in la sameeyo maxaa la yiraahdaa tusaale waxaa kamid ah cudurro badan ayaa jiro. waxaa kamid ah rabieska kamid ah oo ah ma aragtay raabiyada oo maaragtay eeyuhu ay qaadaan maaragtay oo jeermis ah maaragtay markii ay dadka qaniinaan. waxaa jiro zoonotic influenza, waxaa jiro brucellosis, maaragtay cudurro fara badan ayaa jira. waxaa kaloo ayadana siyaasad Dr. Najib codkaaga wuu go'ay.
اللي هذا antimicrobial resistance قلجيها هذا يلو استعماله ما عرفت أما حولها ده أما ما عرفت waxay keenaysaa in maaragtay bacteria badan oo ku dhacda maxaan ku iraahdaa jirkeena cudurro ku keenta ay dawadii la isticmaal lahaa ay ku noqoto resistance taasaa marka waxay keenaysaa in ayada laftirkeeda laga yeesho siyaasad midaysan next and key factors waxyaabo yar oo rabaa inaan marka hore ogaano waxaa ka mid ah tusaale ahaan 60% cudurrada hadda ma aragtay dhalanaya ee infectious diseases ka ah oo adduunka ma aragtay ku jiray for the last 30 years ma aragtay sanadihii ugu dambeeyay oo kale oo dhan waxay ka yimaadaan maxaan ku iraahdaa xoolahay ka yimaadaan waxaa jiro in ka badan 30 ma aragtay jeermis oo cudurro keeni kara oo la ogaaday in 30kii sano oo la soo dhaafay ay dadka ku dhaceen dhammaantood ama 75% waxay ka yimaadeen maxaan ku iraahdaa ii sheeg xoolaha ayay ka yimaadeen One Health approach marka is an approach to optimize the health of humans, animals, and ecosystems by integrating these fields rather keeping them apart or separate. Intii ma aragtay si gooni loo baran lahaa marka waa in si isku mid ah loo wajaho waxaa kaloo jiro ayada laftirkeeda aad iyo aad muhiim u ah in la ogaado dhaqaaqyada uu bini'aadamku samaynayo oo ay ka mid tahay tusaale ahaan magaalooyinku waa korayaan aad ay u sii weynaanayaan waxaa imaanaysa marka in meelo badan uu bini'aadamka gaaro meelahaas badan oo bini'aadamka gaaraya ecosystemka ayay waxay ku yihiin dhibaato culays ayay ku yihiin taas marka waxay fursad u siinayaan marka meelo cusub oo hore loo tagi jirin markii la tago in cudurro cusub oo hore aan loo arki jirin ay ka soo baxaan meeshaas ay ka soo dhashaan waxaa ka mid ah marka sektarada la rabo inay marka la mideeyo waxaa ka mid ah animal trade agriculture livestock farming urbanization industries climate change waxaas oo dhan ayaa ka mid ah tusaale ahaan sidoo kaleento CDC-da oo la yiraahdo Center for Disease Control and Prevention oo Mareykanka ah waxay ku qeexday ayadane si runtii aad iyo aad uga agdhow midii hadda aan ka hadalnay ee hay'adihii aan soo sheegay ay ku qeexeen habkan loo yaqaano One Health. One Health waxay dhaheen is an approach that recognizes the health of people is closely connected to the health of animals and our shared environment. Waxay ogaadeen marka waxay ku qeexayaan ayagane inuu ma aragtay yahay in hab loo aqoonsaday in ma aragtay ay tahay cudurradii in si isku mid loo wajaho kuwii xoolaha ku dhacay bini'aadamka ku dhacay human populations are growing sidii hadayt aan ka dhawaajiyay bini'aadamka waa koraya ma aragtay adduunyada hadda way sii koraysaa numberkeedii meelo cusub ayay ma aragtay bini'aadamkii degayaan meelahaas cusub ay tageenna waxay keenayaan ayagana sidoo kale inta cudurro cusub sawirkan sidoo kale wuxuu muujinayaa asagane people who protect One Health waxa la yiraahdo One Health waa coordinationkaas aan sheegnay coordination communication iyo collaboration oo laga sameynayo dadka bartay saddexdan hab oo aan soo sheegnay next sidoo kale One Health approach kan habkan One Health Sweden waxay ku qeexday in ay jiraan wax la yiraahdo One Health umbrella wax la dhaho One Health umbrella waa dalad ku mideeyay cudurradan zoonotic infections ka la yiraahdo iyo wixii hadda aan ka soo dhawaajinay oo ecosystemkii iyo populationkii iyo maxaan ku iraahdaa individual healthigi intaba isku ah next please arrintani marka waxay si gaar ah runtii ay muhiim u noqotay markii uu dhacay COVID-19 2019 dhamaadkeedii waxaa ka warqabtiin in virus la yiraahdo coronavirus oo markaysa horeento aanan bini'aadamka ma aragtay ahayn meesha koowaad ee ku dhaco ee xoolaha ku dhaco
sida ma aragtay kibiliga iyo noocyo kamid ah dooliga iyo ku dhaco ayaa waxaa jiro in maxaan ku iraahdaa laga helay inuu bini aadamkii ku dhacay magaalada Wuhan ku taala ma aragtay bartamaha dalweynaha Shiinaha ayay ahayd markii ugu horeysay ee la arkay cudurkan lagu arkay bini aadamka waxaa arki kartaa marka sida uu cudurkani isla markiiba ma aragtay adduunyada ugu baahay wuxuu dilay dad ka badan 5.4 million people qiyaas marka wuxuu dilay in ka badan 5.4 milyan oo qof ayuu dilay asagoo ma aragtay infection ku riday in ka badan ma aragtay 300 milyan wuxuu gaaray dhammaan wadamada caalamka in ka badan 221 dal ayuu wuxuu gaaray cudurkan saa ka warqabtiin marka article kan wuxuu ka sheekeynayaa marka in one health approach wax la dhaho loo wajaho cudurrada oo uu tusaale fiican u yahay cudurka COVID-19 oo xoolaha inta ka soo booday bini aadamka u soo gudbay oo halista inta la egna bini aadamka ku dhaliyay haday dhaqaale noqon lahayd haday caafimaad noqon lahayd hadii naf oo maaragtay badan oo galaabsaday ee noqon lahayd next maaragtay sawirkan hadii aad fiirisid oo isla article-kaas maaragtay ku jiray wuxuu muujinayaa midigta waxaa ku yaala kalaradan guduudka iyo bluega kala ah frequency of infection among countries halka marka waxaa lagu report gareynayaa reported COVID-19 prevalence in animals worldwide xoolaha kala duwan gacanta hadda midigta waxaa ku yaalo maaragtay waxaa kamid ah fardaha libaaxa eeyaha waxaas oo dhan kamid ah hadday aad fiirisid waxaa arkaysaa wadamada oo xoolahaas infectionka COVID-19ka uu ku dhacay ee sida lagu arkay inta ay la egyihiin tiradooda wadamada hadda guduudka ah sida Shiinaha iyo Mareykanka iyo waqooyiga Yurub oo Talyaaniga iyo uu kamid yahay wadamada dariskiisa waxaa ku arkay in lagu arkay xayawaano badan oo ma aragtay cudurkan coronavirus oo ma aragtay hayo taas marka waxay dhalin kartaa hadii cudurkaasi uu fursad helo inuu isla markiiba bini aadamka u soo gudbi karo next hadii marka taariikh ahaan aan fiirino next cudurkani ma ahan cudur oo maxaan ku iraahdaa bini aadamka ku cusub oo waxaan dhihi rabaa one health approach ama in si midaysan loo wajaho ma ahan wax bini aadamka ku cusub ilaa iyo 1800 maaragtay qarnigii 1800 bini aadamku wuu bini aadamku aad ay u fahmayay inay xiriir leeyihiin maaragtay cudurrada xoolaha ku dhaco iyo maaragtay bini aadamka marka conceptigan wuxuu ahaa concept si tartiib ah recognition u helay ayuu ahaa markii ugu horeysay oo maxaan ku iraahdaa la diiwaan geliyo in maaragtay taariikh ahaan professorkan oo ahaa ma aragtay human and animal health macnaha professorkan magaciisa la dhihi jiray Rudolf Virchow oo German u dhashay oo pathologist ahaa oo ku takhasusay cudurrada iyo jeermisyada ku takhasusay wuxuu ma aragtay ogaaday ama uu mar hore ma aragtay ogaaday taariikhdaas 1822 in ma aragtay ay cudurradu ay ma aragtay bini aadamka iyo maxaan ku iraahdaa xooluhu ay wadaagaan oo u kala gudbi karaan ma aragtay cudurrada jeermisyada qaarkood next waxaa kaloo jiray ayadana taariikh runtii aad iyo aad muhiim u ah in xanaanada xoolaha dadka bartay lagu soo kordhiyay takhasus la yiraahdo veterinary public health division oo 1947 maaragtay aasaaskiisii uu ka bilowday kaas wuxuu u ahaa marka asaga laftirkiisa foundation ama aasaas ayuu u ahaa in maaragtay budig looga dhigo habkan loo yaqaano one health approach loo yaqaano next please sidoo kaleento waxaa jiray markii ugu horeysay oo la isticmaalay one health eragan waxaa aad u isticmaalay Calvin Schwab ninkaas la yiraahdo 1900 maxaan ku iraahdaa 27 maaragtay ayuu maaragtay wax ka qoray wax la yiraahdo one health
inuu evidence aan yiraahdo 1964 ayuu ku qoray. Next. sidoo kale waxaa jiray wildlife conservation society bulshada oo ma aragtay kuwa difaaca ma aragtay wildlife conservation ama in la xifdiyo ma aragtay xoolaha duurjoogta ilaalintooda iyo ka shaqeeya ayaa waxay daabaceen 12 Manhattan Principles wax la dhaho. New York magaalada la yiraahdo ayay ku kulmeen waxay daabaceen qoraal la yiraahdo 12 Manhattan Principles la dhaho ayay daabaceen oo ayagana wuxuu kamid ahaa markii ugu horeysay ee ayadana oo aad loo recognize garay in bii'ada iyo bini'aadamka iyo xoolaha ay wanaagsanaan lahayd ayagana in isku si loo wajaho. marka principleskaas waxaa kamid ahayd in one health approach uu runtii aad iyo aad u fiican yahay. Next please. marka hay'adda oo xanaanada xoolaha ayaa waxay soo jeedisay in ay fiican tahay in la yagleelo oo la aasaaso wax la yiraahdo One Health Approach Initiative. One Health Approach Initiative dan waxaa kadibna la qaatay ururka caafimaadka ee Mareykanka. marka 2012 waxaa la sameeyay forumkii ugu horeeyay ayaa waxaa lagu qabtay magaalada la yiraahdo Davos ee dalka Switzerland. oo markaasi lagu aasaasay maxaan ku iraahdaa in la sameeyo task force iyo forum oo sanado noqda oo laguna wajaho cuduradan ma aragtay one health approach ahaan markaas oo halku dhig looga dhigay one health one planet one future looga dhigay. Next. WHO waxay samaysay ayadana waxa la yiraahdo One Health Initiative ama ma aragtay fikradan in cudurada oo bini'aadamka ku dhacay ee ka yimaada xoolaha iyo bii'ada ka yimaada ay fiicnaan lahayd in qubrada kala duwan ee bini'aadamka iyo xoolaha iyo bii'ada baratay ay wacnaan lahayd in loo sameeyo marka high level expert panel oo ka shaqeeya one health policy siyaasadaha one health dejiya oo ay kamid yihiin hay'adahan hadayta aan soo sheegnay ee FAO iyo UN Environment WHO ay kamid yihiin waxayna u kulmaan si sanadla ah. marka initiative-kan marka muxuu leeyahay initiative-kani wuxuu leeyahay waxaa aad iyo aad u dhiirigelinayaa dowladaha hadday noqon lahayd hay'adaha caalamiga hadday noqon lahayd gobolada ururada maxaan ku irahdaa wadamada iyo ay leeyihiin regionska ay leeyihiin in ay samaystaan habkan la yiraahdo one health approach. habkani oo runtii lagu taakal gareynayo si wada jir ah cudurada ka yimaada bii'ada iyo maxaan ku irahdaa xoolaha ka yimaada. Next. tusaale haddii aan ka bixiyo waxaa kamid ah tusaale ahaan inay aad iyo aad u wanaagsan tahay article-kan oo la qoray wuxuu ka sheekeynayaa waxa la yiraahdo insecticide treated livestock. in good example waxa ah tusaale haddii aad tahay dhakhtar oo ku takhasusay cudurada maaragtay infectious-ka ah oo aad maalin walba bukaano aad qaabisho oo aad ka daweyso malaariyada aad ka daweyso oo aad siisid dawooyinka malaariyada loogu talagalay waxaa hadhow aad iyo aad u adkaanaysa ama mararka qaar dhici karta inaad overwhelmed noqoto. marka waxaa aad iyo aad u habboon in qof walba wuxuu yaqaanaa in ay fiican tahay in bii'ada la treat gareeyo oo xoolaha la daweeyo. tusaale ahaan in halka ay kaneecadu ka dhalatay in la daweeyo halka maxaan ku iraahdaa ii sheeg kaneecada ay kasoo aasaasmayso in maaragtay ayada laftirkeeda ka hortag loo sameeyo in maaragtay cudurada in marag kaneeca la sameeyo oo prevention la sameeyo in maaragtay kaneecadii la buufiyo. waxaas oo dhan waxay ku tilmaamayaan in uusan dhakhtarka daawada asaga bixiya kaliya inuusan ahayn in cudurka lagu daweeyo. waxaa good example ah oo mar walba aan runtii jeclahay example ahaan waxaa la yiraahdaa dhakhtarku iyo ma aragtay dadka tusaalaan public health-ga bartoo kale farqiga u dhaxeeya waxay tahay haddii qol aad ku jirto oo derbiga uu dhinac ka dalooshado oo biyo soo galaan dhakhtarku wuxuu ka fekeraa in biyahaas qolka laga saaro oo maanta dhan biyaha la daldalo
waa sida adigoo daweynaya bukaankii oo ku imaana dawa siinay oo ku imaana qalliina u sameynay laakiin aan laga fakareynin waxaani xagee ka dhalanayaan xagee ka imaanayaan sourcigii saxda ahaa xagee waaye marka in marka laga fakaro tusaale ahaan qolkani xagee biyuhu kasoo galayaan oo biyaha meesha ay asalkaba ka imaanayaan la owdo marka tusaale ahaan waxaa good example marka One Health waxa waaye in ay wada shaqeeyaan dhakhtarka iyo ninka injineerka ah oo biyaha xiri karo iyo maxaan ku iraahdaa iyo biyahaas meeshay ka imaanayaan qofkii ma aragtay management u sameyn karo dadkaas oo dhan inay wada shaqeeyaan intii dhakhtarka kaliya uu shaqeyn lahaa oo cudurkii kaligiis uu taakal gareyn lahaa tusaale marka hadda articlekan wuxuu ka hadlayaa in xoolaha iyo bey'ada lagu daweeyo ayaga insecticide oo jirkooda ma aragtay la dhexgeliyo oo kaneecadu markay ayada cunto tusaalaan xoolihii markay cuntaba inay halkaas ku dhimato aysanba bini aadamka usoo gudbin next tusaalaha kale oo runtii aad ii soo jiitay waxaa ka mid ah oo sheeko xiisa la ah in Maraykanka in the south western USA and Mexico Maraykanka maxaan ku rahdaa koonfur galbeed gobolada xiga iyo Mexico waxaa ka jiro brown dog ticks can carry a germ that causes Rocky Mountain spotted fever waxaa jiro cudur oo brown dogs ka ku dhaca marka oo bini aadamka marka uu gudbana wuxuu keenaa wax la dhaho bini aadamka marka uu gudbana wuxuu keenayaa wax la dhaho Rocky Mountain spotted fever in Arizona marka free roaming dogs were spreading the infected ticks gobolkaas Arizona la dhaho eeyahaas oo maaragtay eeyaha banaanka iska jooga ah oo eeyaha aan la xanaaneysan ah sida kuwa hadda haddii aad magaalada Muqdisho joogto kale meelaha maraya eeyahaas oo free roaming ka sameynaya iyaga ayaa waxay ahaayeen kuwii cudurka qaadaya marka waxay dad badan ku rideen cudurkan loo yaqaano Rocky Mountain spotted fever then marka oo intaas la ogaaday in eeyuhu ay yihiin waxa cudurka qaadaya maxaa dhacay marka waxaa dhacay public health and animal health officials way isku imaadeen ma ahan midba goonidiisa maaha public health dadkii bartay iyo animal health dadkii bartay officialski way isku imaadeen waxay marka la yimaadeen long lasting tick collars on dogs regular pesticide applications around homes community education and provided free spay and neuter clinics for dogs marka waxay la imaadeen hab oo eeyihii oo cudurka qabay qoorta wax loogu gelinayo si dadkii loogu muujiyo in ciyaas ay cudurkaas qabaan oo looga fogaado waxay kaloo sameeyeen pesticides ay meelaha qaar ku daweeyeen bulshadii waxay ma aragtay bareen in waxa cudurka qaadayo uu yahay cudurka noocaasa waxa qaadaya inay eeyahaas yihiin meelaha ma aragtay oo xanaanooyinka isbitaalada oo xoolaha ma aragtay daweeya waxay ayagana ma aragtay bareen in eeyaha maxaan ku iraahdaa tusaalaan castration lagu sameeyo si aysan u tarmin after only 4 months marka 4 bilood kadib 99% of the dogs were tick free in the community and eeyihii boqolkiiba 99 in ka badan waxay noqdeen tick free oo waa laga daweeyay the number of people who had Rocky Mountain spotted fever went down in the community marka cudurkii oo dadka ku dhacayna marka waxa ku imaaday hoos u dhac weyn ayaa ku yimid taas marka waxay ku tilmaamaysaa haddii ay si wada jira u shaqeeyaan dadka cilmiyada kala duwan bartay oo public health-ga kamid yahay ama animal health-ga kamid yahay ama human health-ga oo kamid yahay hadday isku yimaadaan oo siyaasad midaysan ay ku wajahaan in cudurrada qaar ee halista ah ay si wada jira u taakal gareyn karaan qaybtan insha Allah taala waxaan rabaa inaan ku wareejiyo Dr. Bashiru Garba waxaan marka hore ku wareejinayaa Jihan si ay introduction noo siiso insha Allah gadaal qayb kamidana waa isku soo laaban doonaa waa mahadsantihiin. Thank you very much, Dr. Najib, for this in-depth discussion of the definition and background of One Health, and also for illustrating it with such interesting examples. So for the next part of the webinar, I'd like to welcome Dr. Bashiru Garba. He is a teaching and research fellow working as an assistant professor and senior lecturer
with specialization in epidemiology and public health at the Department of Veterinary Public Health and Preventive Medicine at Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria. He earned his first degree as a Doctor of Veterinary Medicine in 2006 at Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria, and did his thesis on the effect of mastitis on some biochemical and hematological parameters of goats. He received his master's degree as a Master of Veterinary and Public Health in 2014 at Usmanu Danfodiyo University, and did his thesis on serological survey of leptospirosis among slaughtered sheep. He then went on to do his PhD in epidemiology and public health in 2018 at the University of Putra in Malaysia, and focused on the development of recombinant multivalent DNA vaccine against pathogenic leptospira infection using hamster model. He did his postdoctoral fellowship in 2020 at the University of Putra in Malaysia, focusing on molecular epidemiological typing of antimicrobial resistant salmonella circulating in humans, animals, and environment in Malaysia. He's currently working at SIMAD University as a sabbatical lecturer and the head of molecular diagnostic lab at Dr. Sumait Hospital, as well as working as a researcher at the Faculty of Medicine and Health Sciences. His work focuses on survey and characterization of infectious disease pathogens, especially those with zoonotic potentials, using serological and advanced molecular techniques. Please, Dr. Bashir, welcome. Assalamu alaikum. Thank you, everyone. Thank you, Jahan. Can you hear me? Yes, we can hear you clearly. Okay, good. Thank you, colleagues, and welcome to today's presentation. I would like to use this opportunity to appreciate my colleague, Dr. Najib, for his wonderful presentation and for giving me the opportunity to be a part of this discussion. As you have heard my introduction from the host, I will rather proceed with my next slide. My discussion is going to be surrounding these three topics. However, it is going to be slightly biased towards the veterinary or animal aspects of the One Health. Next slide. We have had during the last presentation how intricate the relationship between humans and their environment, humans and animals and their environment is. It is so complex and often an independent type of relationship. In the course of this type of relationship, a lot of resources are shared in a cyclical manner. We grow plants, we feed on plants, we feed our animals on plants. The animals grow, we slaughter them, we eat them, they defecate, we put back our also defecations onto the soil becomes fertile, the plants regrow in that cycle. So while that aspect we can consider to be a more like a symbiotic type of relationship, there is another type of relationship that is the core of our discussion today, which is the spread and distribution of disease across these different spheres. Next slide. Initially, the idea you would have heard from the first presenter, the idea for One Health is surrounding mainly how to identify diseases, how to prevent diseases, how to control diseases when they happen. So the idea was first developed by, it comes from a veterinary angle. And then over time, the human component realized, yes, addressing diseases that are disturbing humans also require not just diagnosing and treating in the hospital, but much more. Identifying these two facts led to the need to harmonize the idea across these two disciplines. Over time, like you would have seen,
this keep developing to include the environment. And then we are now currently identifying that many of these diseases that we have been emphasizing on are infectious in nature. But One Health is not only to address infectious diseases, there are also a large pool of non-infectious diseases that require a more holistic, multi-sectoral, interdisciplinary approach to address. That led to the collaboration between the Food and Agricultural Organization of United Nations, the Organization for Animal Health, the WHO counterpart for the animals, as well as the United Nations Environmental Program, where they formulated a project to develop means that will be used to address these challenges. Next slide. Yes, the outcome of that quadripartite collaboration led to the development of a 5-year plan. This 5-year plan was to address 6 major areas, including the environment, the One Health capacity for health systems, issues surrounding emerging and re-emerging diseases. We also have diseases that are already in our environment. There is another component that seeks to address neglected tropical diseases as well as vector-borne diseases. There is another aspect of food safety risk, as well as antimicrobial resistance. Next slide. I listed 6 major areas that quadripartite project seek to address. However, my emphasis is going to be on just a portion of them. One important one is the environment. Dr. Najib mentioned still on that slide. Dr. Najib mentioned how blooming in population, how urbanization is leading humans encroaching into wild territories, displacing wild animals, and that is a key factor that is contributing to the large number of diseases that we are currently experiencing in the world. Unfortunately, like I mentioned initially, it was a tripartite collaboration: the animal sector, the environmental, the animal sector, the human sector. Over time, they realized the relevance of environments, and then they extend it, like I mentioned, as a result of that collaborative partnership. They identified that environment is one of the most important contributor to One Health, because we know many of these pathogens that are causing these diseases reside in the environment. They reside in the environment, so the environment is more like a reservoir for them. So definitely that becomes very relevant when you consider how complex, as Dr. Najib have explained, the relationship between our environment, animals, and the environment is. Another important aspect of the environment in relation to One Health is the problem of climate change. That is very obvious now. Science has proven that climate change is causing a lot of havoc, including our health. It is leading to famine, it is leading to drought, it is leading to flooding. Each of these natural phenomena comes with its own dangers. It comes with its own health hazards. For example, when you have flooding, you have water moving from one environment to the other, carrying contaminants, going into homes, going into feeding containers, going into drinking waters, thereby exposing humans to a large number of risks as well as their animals. So many of the emerging pathogens related to environments, they cause imbalance in the environment and then can become amplified and spread into human and animal population. Next slide. The second aspect that that quadripartite seeks to also address is issues regarding endemic zoonosis as well as the emerging and re-emerging zoonosis.
Emerging and re-emerging zoonoses are, of course, we know what zoonoses are, diseases that we share between humans and animals. So they are considered emerging or re-emerging when they are happening new, when they are coming out newly, we don't know them, or when they are happening in a different host that we used to know. A good example is the ongoing COVID-19 pandemic that we are experiencing. Prior to COVID-19, we've had a long list of emerging and re-emerging diseases, especially in sub-Saharan Africa, including Ebola, including the avian influenza, including the recently monkeypox. All these are referred to as emerging or rather re-emerging diseases. On the other hand, endemic diseases are diseases that are known to occur in an environment. For example, the seasonal flu that we have. For example, also malaria episodes that is very common when there is during the raining season. So we refer to all this as either endemic or re-emerging diseases. So among these diseases transmitted from humans to animals, very, very important are those that are that are transmitted following direct contact. For example, a good example is the case of rabies. Rabies is what we refer to as the mad dog disease, diseases that are transmitted following bites or direct contact with the saliva of an infected dog. It is a very, very deadly disease. It is neurological and very, very fatal. Okay, that is one. Unfortunately, it is one of the diseases that we also have very common in this part of the country, in East Africa to be precise. That brings us next to the environmental aspect. The environmental, some of the diseases that environments play a role in, one is anthrax. Anthrax is also a very highly fatal bacterial zoonotic disease. It is transmitted from humans to animals following aerosolization. The bacteria following the death of any animal germinates, sporulates, and the spores go into the air. If you happen to be in that environment, you inhale, you become infected. Unfortunately, it is hemorrhagic and it affects multiple organs, including the lungs, the kidney, and the liver. So it is also a very fatal disease that you can easily contract from the environment. This further emphasizes how important the environment is in the aspect of one health. Other important aspects of this zoonosis are foodborne diseases. We have salmonella, we have tuberculosis, we have campylobacter. All these are various highly infectious diseases that we can get when we ingest contaminated food or not properly prepared meat, and then we come down with maybe gastroenteric signs depending on the disease we are talking about, for example, salmonella, or respiratory illness in the case of tuberculosis. However, for tuberculosis, we know it doesn't only affect the respiratory tract, it also goes beyond, including the neurological systems, as well as the neurological system, including the spinal cord. And as well, one of the most popular environmentally transmitted disease is the vector-borne diseases, including our popular malaria, as well as leishmaniasis. Leishmaniasis transmitted by flies that mostly inhabit stables where we keep horses. And one funny thing about many of these reservoir hosts, amplifier hosts, is they incubate this infectious disease agent without showing any signs of the disease. And then when it gets to human or animal host, it becomes a very, very big problem, which emphasizes further the importance of paying attention in terms of preventing the disease to the environment as well as the animal components. Next slide, please. Okay, I briefly mentioned endemic diseases. Some of the endemic diseases, according to some publications, recent publications as of 2019 in Somalia, include brucellosis, toxoplasmosis. I also mentioned anthrax. For toxoplasmosis in particular, is very commonly associated with the feline species, specifically cats, okay? Specifically cats. You have your cat at home, you don't know it has the disease,
The cat doesn't show any sign of the disease. It defecates, you take the feces, you put in your dustbin, it will incubate, it will sporulate, the oocyst will be released. If you come in contact with your cat or with that ingesta in the litter while disposing, you can easily get infected, usually fecal-oral, okay? After contacting, maybe you eat without washing your hands, you can easily get infected. The disease is very, very deadly, especially for pregnant women in their early stages of the pregnancy. There's also the potential for the disease to be transmitted transplacental from mother to child in utero. Another important part of One Health in relation to in relation to animals and the environment is the role played by wildlife. Like Dr. Najib mentioned, as the population keeps increasing, we keep expanding our habitat into the wild. Those wild environments are previously inhabited by animals. These animals are good reservoirs for many of these infectious disease pathogens. So once we get there, we are exposing ourselves to this pathogen and we can easily get infected, and then it becomes a very, very big public health problem. Now it's even worse because aside from encroaching into the wild environment, we are in the habit of keeping wild animals as pets. Okay, so that also comes with a lot of risk because you do not know what that animal is carrying and whether it is infectious to you or you are susceptible to the disease. And then we keep exposing ourselves to these diseases without actually knowing. Next slide. Another important aspect is the food safety part. This is worrying. With my little stay in Mogadishu, I have seen in restaurants, public restaurants, the hygiene is really not okay. You have flies perching on these food materials. And for example, you can see from this picture, this lady placing her leg on the table where this meat is being cut. A large number of these pathogens, like I mentioned, reside in the environment. So she would have used her leg to walk all around the market or some other places, and then she is bringing such type of contaminants into. This is just one example of how dangerous the relationship between we and our environment can become when it comes to transmitting infectious diseases to humans or animals, as the case may be. So according to this slide, they said globally, we are facing a very difficult situation. The population is increasing. There is high rates of food insecurity. As a result, people are devising ways to increase productivity. Some are doing it in the agricultural sector. Some are doing it in the livestock sector. Each of these interventions tend to come with some potential hazards, as we are going to see in our next slide. Next slide, please. Yes, this next slide emphasizes the problem of antimicrobial resistance. At present, this is one of the biggest challenges the world is facing in terms of our public health. It is a big problem because it's a typical example of a One Health situation where you have disease transmission. For example, if you look at the agricultural aspect, you talk about the environment. In aquaculture, for example, you have farmers using all sorts of drugs, all sorts of chemicals to grow their fishes, okay? In the course of doing that, many of these drugs are metabolized. However, many are not fully metabolized. Some of them are equally carcinogenic. When they get into the food chain, either the human food chain or in the form of feed meal into the animal food chain, they pose significant risk to the health of humans as well as animals. In terms of animals, for example, you have, for example, now we have, for example, a good example is the poultry industry. Poultry industry have become so lucrative because of the technological advancement in the productivity, where you can have from maybe 3 weeks, you can have a fully grown chicken, edible.
within 3 weeks, which is not the case in the previous time. That is because of the drugs, that is because of the feed expanders that are being used in feeding these animals. Many of these chemicals are carcinogenic in nature. Many of these drugs are equally have the potential to reside, okay? They have the potential to reside as drug residues in the meat and tissue of these animals. And then when they get into the food chain, you eat them, and easily these resistance can easily be transmitted to other animals, can be shared to other humans, and the bacteria that are being exposed to the sub-therapeutic levels of this drug will find a way to survive. Over time, they develop resistance, and that becomes a very big problem, as we can see in terms of the multi-drug resistance associated with many important pathogens, including Mycobacterium tuberculosis, like we've earlier highlighted. Okay, so to fight this problem, it requires a holistic approach, as Dr. Najib have emphasized, where all three parties comes on the table and then provide solution. How do we track this disease from the environment? Is it from the livestock sector? And how do we regulate human activities towards exacerbating this solution? Another aspect of my discussion is going to be on One Health in relation to resource-poor countries. We have seen in the course of our discussion how important this idea of One Health is when trying to regulate, when trying to prevent or stop the transmission of diseases across environment, humans, and animals. Unfortunately, we know it requires a lot of resources, human resources, material resources as well. Unfortunately, what is common to most resource-poor countries is there is poor health infrastructure, okay? There is poor health infrastructure. The disease burden is high because rather than people paying attention to preventing disease, people are busy looking for food. Okay. So preventing disease is not a top priority, so to say. Unfortunately, that keeps increasing the dangers we are exposed to, as well as our animals. There's also obvious inadequate institutional capacity and financing. All these are requirements that are paramount towards attaining successful disease prevention and control. Another very important aspect is the skills, okay? The personnel with the skills. One important thing about One Health is the awareness itself, okay? Knowing what is One Health, what does One Health entail, what role do you have to play to achieve this idea towards attaining the Millennium or Sustainable Development Goal. So everybody needs to be aware, okay? Everybody needs to be aware. Unfortunately, these human resources are equally in short supply in many of the resource-poor countries, especially in places affected by conflict like we have in Somalia. Next slide. Okay. So, like I said, my discussion is going to be biased towards the zoonotic aspect. So, in the course of all our discussion, in one way or the other, we are still going back to mention zoonosis. In one way or the other, we are still going back to mention zoonosis, because the disease either starts from the animals into humans, or it starts from humans into animals. The animals incubate it, contaminate the environment, it comes back to animals. So animals are critical in disease transmission, in disease maintenance in the population. So there are lots of ideas, lots of engagement from many stakeholders about prioritizing what zoonosis should we pay attention to. So that is context-based, okay? What you prioritize in Somalia may not be what I will prioritize in Kenya
considering the role of environment. The weather may be different, the climate may be different, and we know all these things comes into play to determine how diseases are spread. I am sure the experience we've had of COVID-19 is enough pointer, is enough indicator about the role that environment play towards spreading the disease. I think during the course of Jihan's introduction to Najib, for Najib, she mentioned or she emphasized that where he did his study was where we got COVID-19. Okay, that is thousands of kilometers away. So you can imagine just maybe by contaminating somebody's shoe, somebody's luggage, it transports it all over to different parts of the world, which shows how important this different collaboration between these different entities is towards addressing this very, very important health challenge that is bedeviling the world as a whole. Next slide. Okay, so this brings me to the end of my presentation. Thank you very much for listening. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. That was really interesting. And as you were talking, all I could see was the vision of livestock running free in the streets of Mogadishu as one of the examples of how important it is actually that as a community, we consider how that's affecting all of our health. So for the next session, I'd like to welcome back Dr. Najib to discuss how to enhance the One Health approach. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And Dr. Jihan, aad ayaad u mahadsan tahay. And mashallah, Dr. Bashiru, and si qoto dheer ayuu asagana uga hadlay One Health iyo maaragtay muhiimadda uu leeyahay. And next, please. And waxaan rabaa aniga insha Allahu ta'ala inaan ka hadlo habkan la yiraahdo One Health iyo sida loo enhance gareyn karo inaan kusoo gunaanadno presentation keena. Next. And what the One Health office is doing around the world. Horta waa su'aal aad iyo aad runtii muhiim u ah. Waxaa la rabaa inaan ogaano cudurrada hadda uu ka sheekeeyay Dr. Bashiru oo zoonosiska la isku yiraahdo waxay cause gareeyaan in ka badan 2.5 billion cases of sickness ay cause gareeyaan. Waad dareemi kartaa dhaqaalo iyo efforti intee leeg ayaa ku bixi karaa. Intaasoo qof oo bini aadan ayaa waxay ku keenaan inay cudurro ku dhacaan. Waxay kaloo cause gareeyaan more than 2.7 million deaths. In ka badan 2.7 milyan oo qof u dhimata. Sidee marka loo taakal gareeyaa ama ma aragtay si wada jira wax looga qabtaa ma aragtay dhibaatooyinkan oo kale. Marka initiative-kan ama maxaan ku iraahdaa fikradan iyo wada jirkan iyo wada shaqayntan aan ka soo sheekeynay ee loo baahan yahay inay ka dhaxayso sektarada kala duwan ee caafimaadka bini aadamka iyo bii'ada iyo xoolahaba ka shaqeeya. Waxaa la yiri in waxa aad iyo aad u wanaagsan la dhiso strong partnership wax la dhaho, in xiriir xoogan ay samaystaan dadkaas aan ka soo sheekeynay hay-adahaas aan ka sheekeynay inay yeeshaan xiriir aad iyo aad u dhow ay wada yeeshaan, in uu jiro workshops iyo awareness joogto ah ee ma aragtay arrimahan la xiriira. Tan aan maantay wada joogno ayaa ka mid ah oo ah in laga sheekeeyo. Waxaa kaloo la soo jeediyey in wadamada kala duwan ee caalamka ku yaalo waxaa fiican inay samaystaan wadan walba 5 cudur ee uu ma aragtay yiraahdo cuduradan ayaa ma aragtay top ah oo cuduradaasna tackle gareeyo, prioritization uu sameeyo ayagaas inuu ma aragtay hoos u dhig oo ku sameeyo inuu dejiyo siyaasado lagula dagaalayo cuduradaas oo loo dhan yahay. Marka waa caafimaadka marka midaysan ee loo dhan yahay in ay ka soo wada qayb galaan marka sektarada kala duwan. Next please. Marka ayadoo taas laga duulayo tusaale ahaan CDC Africa waxay ayadana soo jeedisay
oo ay ka bilowday ma aragtay sidii cuduradaas loo xakameyn lahaa inay samaysay guidelines inay samaysay waxay samaysay buuggan la yiraahdo framework for one health practice in national public health institutes buuggani 27 page ayuu ka kooban yahay wuxuu ka sheekeynayaa marka Africa iyo cudurada muhiimka u ah iyo sida ay u fiican tahay in one health approach ahaan loo taakal gareeyo si wada jira loo samaysto siyaasad loo dhan yahay oo ay leedahay Africa siyaasad loo dhan yahay oo ay leeyihiin ururada goboleedka kala duwan ee Africa hadday noqon lahayd galbeedka hadday noqon lahayd bartamaha hadday noqon lahayd geeska Africa waayo area kala duwan sida hadayta oo Dr. Bashir uu ka dhawaajinayay waxay leedahay maxaan ku iraahdaa environment gooniyahay leedahay deegaan gooniyahay leedahay xoolo gooniyaha ku nool dadku sibay wax u dhaqdaan waxa laga yaabaa hadda West Africa ama Central Africa tagtid hadda South Sudan tagtid dadku aad waxay u dhaqdaan looda waxa laga yaabaa hadda Soomaaliya timaadid dadku waxay aad u dhaqdaan geela marka waana dareemi kartaa inay jirayaan cudurro kala duwan ee xoolahaas kala duwan ku dhaca marka waxaa habboon in istiraatiijiyad loo dhan yahay la samaysto oo wadanku uu samaysto oo kadibna regional loo samaysto oo ma aragtay mar walbana ma aragtay laga shaqeeyo sidii capacity-gaas loo dhisi lahaa wada shaqeyntaasna loo xoojin lahaa next please ayadoo marka taa laga duulayo geeska Africa waxaa jiro urur ka dhisan oo One Health Regional Network for Horn of Africa la yiraahdo asagane networkan waxaa ku jira wadamadan hadda aan goobada geliyay oo ay kamid tahay Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ayaa ku jiro marka waxaana sawirka sida ka muuqata looga dhigay tusaale geela waa ogtihiin Soomaaliya iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Eritrea aad waxaa looga dhaqdaa geela oo Soomaalidu waliba u badnaatay oo wadamadaas kala duwan ku nool Eritrea laftirkeeda oo ayadana aad geela u dhaqata Kenya oo ogtihiin qayb weyn inay ka tahay Soomaalida Kenya degan iyo geela inay dhaqdaan iyo waliba xoolaha kale si cudurrada ma aragtay xoolaha iyo beeyada ka dhalanaya si wada jir ah loo wajaho oo siyaasad geeska Afrika ay u dhan yihiin loo samaysto sidoo kale intana caalamka iyo wadamada ma aragtay dhaqaalahooda iyo aqoontooda ay ka hormarsan tahay tan geeska Afrika iyo Afrikaba looga helo taageero iyo wada shaqeyn oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca ma aragtay aqoon isweydaarsiga ku saabsan ayadoo marka arrimahaas laga duulayo hadda aan idinla hadlayo waxaa jiro shir oo ah formalizing a One Health Regional Network for the Horn of Africa Strategic Planning Retreats waxaa ka qayb galay wasaaradda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha jaamacado badan oo wadanka ka tirsan oo ama ma aragtay stateyada kala duwan ee wadanka ka dhisan waxaa kamid ah xafiiska cilmi baarista ee jaamacadda SIMAD oo ka socdo ustaad Cali Culow oo sawirka geeska idin kaga muuqdo marka halkani marka waxay ka dhac shirkan wuxuu dhacay 13 ilaa 14 bishan hadda aan ku jirno oo ma aragtay doraad ahayd ayuu soo gabagaboobay sidaasna waxaa laga sheekeynayay maxaan ku iraahdaa one health approach iyo sidii ma aragtay si wada jira loo taakal gareyn lahaa oo plan iyo strategic loo dhan yahay loo samaysan lahaa waxaa jirtay bishii la soo dhaafay inay heedan jeclahay waxaa jirtay maalinta la yiraahdo World Neglected Tropical Diseases maalinta cudurrada la neglect gareeyay ee aan ma aragtay awoodda badan la saarin ee tropical diseases ka ah oo ay soo qaban qaabiyeen ururka ma aragtay Somali Society of Tropical Medicine and Hygiene ay soo qaban qaabiyeen ee uu hogaaminayay Professor Fuje iyo ay sidoo kalena ka soo qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Dr. Bulale iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha oo ay ka soo qayb galeen sidoo kale khubaro kala duwan oo ka socotay xanaanada xoolaha iyo maxaan ku iraahdaa caafimaadka waxaa shirka presentation ka soo jeediyay u qaybsanaha wasaaradda caafimaadka cudurrada la neglect gareeyay waxaana uu list gareeyay 8 cudur ma aragtay zoonosiska ah ee xoolaha ku dhacay bini'aadamkana u soo gudbo inay yihiin 8 cudur ee ugu badan ee ma aragtay ku dhaca bini'aadamka oo ka mid yahay leprosy
leishmaniasis, schistosomiasis, helminthiasis, chikungunya oo loo yaqaano ma aragtay kuduudyaha ama dengue fever, trachoma iyo filariasis. cudurradaasaa ka mid ah oo ma aragtay tusaale hadda aniga oo kale oo qaybta keliyaha iyo kaadimareenka ku takhasusay schistosomiasis cudurkan la yiraahdo wuxuu ku dhacaa sidoo kale kaadiheysta waa waxa loo yaqaano ma aragtay kaadi dhiigga oo ma aragtay goboladan webiyada leh ee Jubba iyo Shabeelle waxaa jirto xaaxiyada ama ma aragtay fresh water snails ayuu ku nool yahay ma aragtay parasite-ka kadibna caruurtu marka ay ku dabaashaan ayuu ma aragtay kaadimareenka galaa kaadiheysta ayuuna degaa halkaas uu ku noolaadaa markiisa hore aad iyo aad ayay u fududahay in la daweeyo oo daweyn fudud ayuu leeyahay oo iska ma aragtay sahlan marka dambese wuxuu keeni karaa cudurro halisa oo ay ka mid tahay inuu kansar ku rido kaadiheysta weliba kansarka loo yaqaano maxaan ku idhahdaa squamous cell carcinoma inuu ku rido kansarka ugu badan ee kaadiheysta ku dhaca waxaa la yidhahdaa transitional cell carcinoma laakiin schistosomiasis oo wadamada tropicalka ah khaasatan Egypt iyo ugu badan maadaama ay webiga Nile aad iyo aad ugu nool yihiin wuxuu keeni karaa cudurradaas marka waxaa ogaanaysaa halista ay leeyihiin cudurradan marka waxaa ayadana aad iyo aad muhiim u ah oo dadka hadda dhageysanaya aan ma aragtay ku boorin lahaa in cudurradan hadda ay wasaaradda caafimaadku ay hoosta ka xariiqday laftirkooda ma aragtay la ogaado baaritaan iyo cilmi baarisada la samaynayo ee ku saabsan cudurrada zoonosiska ah in 8 cudur xoogga la saaro in ma aragtay hay-adaha iyo dadka aan ogahay ee xanaanada xoolaha iyo caafimaadka ka shaqeeya ee haddana runtii waqti badan gelinaya sidii loo samayn lahaa siyaasadda caafimaadka midaysan ee One Health-ga loo yaqaano in ma aragtay ayadana cudurradan si gaara foojignaan loogu lahaado gunaanadkii waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado waxaa runtii aad iyo aad muhiim u ah next please waxaa aad iyo aad muhiim u ah in la ogaado approach-kan ama habkani haddii aan soo gabagabeeyo One Health approach waxaa la yidhaahdaa intii ma aragtay laga fakari lahaa si gooniya in dadka bartay xanaanada xoolaha na ay xoolaha si gaar u daweyn lahaayeen kuwa caafimaadka bartana bini'aadamka kuwa bay'adana ay bay'ada in bay'ada iyo xanaanada xoolaha iyo bini'aadamka la mideeyo oo la sameeyo siyaasad loo dhan yahay oo si wada jira loo wajaho la sameeyo siyaasado keenaya marka in la sameeyo more testing monitoring to detect illnesses in animals and people and farms follow standards to protect animals, the people who work there, and the farm environment. Sidoo kale in dowladuhu iyo hay-adaha ay ayaguna sameeyaan standards ama ma aragtay halbeegyo oo lagu kontroolayo laguna soconayo laguna ilaalinayo xoolaha xuquuqdooda iyo caafimaadkooda sidoo kale inta bini'aadamka xoolaha la tacaamulayana in caafimaadkooda iyo ayagana iyo sidii ay isaga ilaalin lahaayeen cudurrada oo mar walbana loogu sameyn lahaa testing iyo monitoring loogu sameyn lahaane in laga shaqeeyo sidoo kale laga shaqeeyo in bani'aadamkani bay'ada uu ku nool yahay uusan waxba u dhibin waxaa kaloo jiro ayadana in influenza pandemiga ah ayadana si gaara ma aragtay control loo siiyo intaas ayaan rabaa inaan anigana kusoo gabagabeeyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waan ka cudur daaranaynaa mar kale ciladii kow markii aan bilaabaynana qabsatay waa mahadsantihiin afwan waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo xafiiska maaragtay PR-ka ama public relationska oo runtii arrintan aad iyo aad u qiimaha badan webinarka ka shaqeeyey facilitate gareeyey oo ugu horeeyo ustaad Cabdullaahi iyo ustaad Cabdiwahaab aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan u mahad celinaa sidoo kale Dr. Jihan oo xiriirinta noo qaabilsan Thank you very much, Dr. Najib and Dr. Bashiru for this wonderful webinar and everybody who's
designed, envisioned, and make this webinar happen. I think it is very important, as you've both illustrated how relevant this topic is to all of us, and you've given very clear examples as to how it affects everybody, and how we can start working on it. And this webinar certainly is a very good start at making us aware of these important issues. I would like to open this up now to all of our participants to ask any questions you might have, or give us any comments. You can either raise your hand and we'll open up your mic, or you can put a question in the chat room, whatever you feel comfortable with. Okay, I shall take that to mean that this excellent webinar was so clear that no one has any questions. Abdisalam, did you want to ask a question? Go ahead. I'm sorry, there's a lot of background noise. I can't really understand what you're trying to. I'm really sorry, the voice quality is really poor. Do you want to try and put your question in the chat room? And in the meantime, if someone else wants to ask a question, they can try. I'm not sure why, but the voice quality is really bad. Wa alaikum salam. Hassan, go ahead. waa mahadsan tahay Dr. Jihan iyo khubarada kale. Waxaan rabay kaliya inaan weydiiyo dhibaatada ka imaan karta baryahan dambe. Waxaan arkaynaa inay soo badanayaan xoolaha lagu dhaqayo magaalada Muqdisho, hadday noqon lahayd geela iyo loob iyo ariga, oo aad ugu soo dhawaaday dadkii guryo iskula nool yihiin. Mararka qaar ay dhacdo in ay hal dhismo ay wada wadaagaan. Waxaan rabay inaan marka weydiiyo khubarada arrinta ku xeelka dheer dhibaatada ka imaan karta xoolaha aad ugu soo dhawaaday dadka. Arrintaasaan rabay inaan weydiiyo. Aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum. Dr. Jihan, could you translate that to Dr. Bashir? I'm sorry, I didn't get all of that. Do you mind translating if you have? Okay, maybe I will say it in English. Thank you, Hassan. And thanks to the panelists. I just want to ask the risk that may come from the animals that nowadays come to the homes of the people, maybe as those who came from the nomadic areas coming to the city, and the animals and the people live together in a one house setting. What problem or challenges may come from that in terms of zoonotic diseases? Thank you so much. Maybe that question goes to Dr. Bashiru Garba. Yeah, thank you very much, Dr. Bashir, for that question. Should I respond, or you assemble the questions first? No, go ahead and answer, please. Okay. Yeah, it's a very nice question, and it's a typical scenario where we have this type of interaction between humans and their animals. If you look at the nomadic life, they are more or less animals are more or less part of the family. They feed almost in the same bowls. They sleep in the same environment. So the risk is very, very high. The risk is very, very high. It is high because of the nature of their interaction. Sometimes what is helping is many a times
if animals are sick, they tend to be isolated. Okay, they tend to be isolated, and these nomadic people, you may think they are illiterate, but to a large extent, they know how to identify abnormality with their animals. So once they identify an animal being isolated, being dull, showing inappetence, they have a way of responding. But the issue at hand is regarding the risk they pose to humans. I want to confirm to you it is considerable because although they can identify these animals being sick or ill, they cannot tell what type of illness, what risk those illness may pose to them. All these they do not understand. So, but God in His mercy, they have been coexisting for hundreds of years, and just maybe a handful of cases you will have between them. Another important thing is the risk for transmission of zoonotic disease from animals is more when you are dealing with wild animals as compared to domestic animals, because domestic animals are almost feeding on the same food you are eating, except maybe they will feed on the leaves, you will feed on the main food and stuff like that. So that tends to reduce the number of diseases that they are exposed to that are potentially zoonotic. I hope this maybe sheds some light to your concern. Thank you. Thank you, Dr. Bashir. Abdulsalam, do you want to try again with your question? Yes, I have a question. Go ahead. So I have a question. So some people, they believe for traditional. So the older people, they doing for animal blood, they bath. So the reason for bath the animal blood, so they believe that time, so they get healthy. So the why for that people, they believed for when they bath for the animal blood, they get health. How reduce for that risk, and the why the people for believe for get healthy for the blood for animal. I'm sorry, do I understand correctly that you said that some people traditionally believe that bathing in the blood of animals will allow them to be healthier? And your question is why they believe that when there is such a risk to their health? And how prevent and reduce for that traditional belief for wrong. All right. Okay, thank you. Thank you. Panelists. Dr. Bashiru, do you want to take that? I think yes, this also falls in my court. He pointed on two important issues. Number one is out of the scope of this discussion, which is the spirituality, the spiritual aspect of using blood or other animal products as medicines. Some people also use urine. Some people use raw milk, as the case may be. So in terms of why they are doing that, it's a difficult question for me to answer, but I think it has to do with beliefs. It has to do with traditions, and those beliefs is what is keeping them. And they believe when they do that, they get healed. Somehow, if they get healed, they associate it with what they have done. So it's difficult to say why they are doing it, other than maybe their traditional beliefs. However, preventing it is the issue of concern, especially in this discussion that we had today. I think I emphasized the need for communication. I emphasized the need for creating awareness. Many of these practices are very, very dangerous, but these people are not aware. Okay, they are not aware, and convincing those people is a very, very difficult job. Is a very difficult job because it has been a held belief for generations. Okay, so coming to tell them without any substantial evidence that what they are doing is harmful to them is a very, very difficult task. Same thing applies to the question that Dr. Dahir gave regarding associating with animals. You do not need to feed your animal with the same plate you are eating. Okay, doing that increase your risk.
And they are doing that because really they are not aware of the potential risk that these animals pose to them. So I think one important thing to do is to really create awareness, keep educating people, let them understand the risk that this interaction with animals in their environment pose, so that at their own level, they can take some steps to regulate or rather limit the rate at which they acquire diseases from animals or their environment. Thank you. I don't know, maybe if Dr. Najib may have one or two things to say. Or Jahan, if you want to emphasize more. Thank you very much, Dr. Bashir. I do not have anything to add. Dr. Najib, did you want to add any closing remarks? It doesn't seem that we have any further questions. No, please. Thank you. Thank you very much, everyone, for joining us and for adding to this interesting discussion. Thank you. Yeah, assalamu alaikum. Thank you. Thank you so much, everyone. جزاكم الله خير. هذه يوم هالسنتين وما شاء الله هذا يوم هالسنتين.